Bonjour, comment nous est? Bonjour, bonjour, ça passe. Bonjour Gary, bonjour PRAVEN. Welcome to 4DS for Haitian Television. Thank you. Thank you. Nap saluer toute communauté haïtienne nan matin, ou bien toute communauté en général qui regarde nous. Nous content, nous gagnons avec nous matin, monsieur Garry Heibert de Insurance by Gary. Après ça, nous gagnons PRAVEN Bisundial with PFS Investments. Gary? Thank you. Welcome and thank you very much for having us today. Merci parce que ou gagne nous jodi a ou regarder nous. It's my pleasure to talk about insurance. C'est plaisir moi pour me parler de assurance. And I'm going to assist today, helping you guys learn more about investments as well. Et moi-même moi pral assister aussi jodi a pour capable parler nous de investment en général. So to start off with, people ask all the time, Pour nous commencer, moun toujours a demandé nous tout le temps, what is a good time in life to start insurance? qui pi bon temps dans moment vie au monde pour gagner assurance. And to answer that question, Et pour répondre à question ça, it's really up to the individual at the time. But typically, c'est vraiment ça dépend de moun nan moment, mais typiquement when you have a family or you have real estate investment and you have a loan, là ou gen yon famille, ou gen yon investment real estate, et puis ou gen yon loan, yon prêt, and you have income coming in, you want to protect that income. là ou gen kob kap rentre, ou dwe protéger kob sa kap rentre ya, revenu ou. And that is the best time to be prepared just in case. Et c'est meilleur moment pour préparer juste au cas que. If something happens, you're protected financially so that the people you love are not negatively affected. Pour si yon bagay t'arrive, moun que ou reme ou pa vle yo affecté, faut qu'on prépare tête ou, prépare famille ou financièrement. So I want to talk about the two main types of insurance. Moi ta reme parler nous de deux types assurance qui plus important yo. Whole life Assurance de vie and term insurance. et assurance par terme. The differences between the two. Qui différence si gen dans deux ça yo? So whole life is a combination of insurance to protect your life OK. Est- Assurance de vie c'est pour capable protéger vie ou d'abord. and there's an investment included in that. Et gen yon investissement qui inclut en dedans assurance de vie. The drawback to the whole life Pour nous capable retourner dans assurance de vie, is loaded with fees and there's additional cost and there's a few other very important things to understand. OK, gen comme pour payer, gen des coûts additionnels, plus un paquet, une série de bagages encore pour nous capable comprendre mieux d'abord. One of the things to be concerned with generally, Ça nous doit concerner de lui généralement. the first 2 years of everything you put into that policy Les 2 premières années de tout ça que vous mettez ou investi dans policy ça ou bien dans contrat ça. is designated as a surrender fee. Oh, li désigné c'est quand son bagay ou remettre ou laguer ou bayol. And so it becomes a loss. C'est tant que c'est yon perte. Also, the rate for return on this investment Et taux cap retourner de investissement ça for a whole life policy is generally much lower. pour yon assurance de vie li beaucoup plus bas Than what you could do with your own investment. que ça ou t'es capable faire avec propre investissement pa ou. So the separation between insurance and investment Et séparation entre assurance et investissement becomes a better way for you to see
your money grow and protect at the same time. C'est une meilleure façon pour capable ouais l'argent ou grandir en même temps. If you do have one of these whole life policies Si vous gagnez une police assurance de vie, and you want to access your money, vous avez accès à l'argent ou you have to borrow that. c'est prêter, oui, vous prêtez dans mes assurances compagnie. Be like going to the bank and saying, I'd like to take money out of my account. C'est un coup vous allez à la banque et vous dit vous avez prendre l'argent dans l'account, And then they give you your money, vous ba l'argent. but when you return that, it's a loan. C'est prêter lui, le retourner lui. They want you to give 4 to 8% back Oh, yo mandé ou pour ba un pourcentage 4 à 8%. of your own money. Pour l'argent là oui, ou al prêter et puis on doit vous payer intérêt là-dedans encore. Does that make any sense? Est-ce que ça fait sens? Of course not. This is insane. Naturellement, non, il va faire sens. So the only way to collect your money on a whole policy Seul gens pour collecter l'argent ou dans une assurance, dans une police d'assurance, is to die. bon, c'est seul l'homme mourir, ou quand j'ai de l'argent ça, oh my god. And you cannot live and die at the same time. Et on va pas mourir pour vivre en même temps. To have the investment. Pour gagner investissement. The other policy is the term policy. Deuxième contrat, c'est assurance par terme. And this one, like your car insurance Tant que assurance automobile, or your home insurance assurance maison, or any other basic insurance, ou bien qu'importe assurance de base, you're only insuring the item, and so term insurance is a much lower cost. ou seulement à assurer un objet, tant que caillou, c'est ça que fait lui-même beaucoup plus à meilleur prix. And the advantage now Et avantage là maintenant, is if you invest in term or you buy term and invest the difference. si vous achetez terme ou investissez dans terme et vous investissez différence là. And that is the secret to generating wealth over the long term. Ah, ça c'est le secret pour capable générer richesse à long terme. Il y a un autre mot? Yes. And I'd like Praveen to talk a little bit about investments. Non, mais Praveen pour parler nous un peu de investissement. For sure. And I'm going to also kind of tie the investments into the insurance conversation as well. Qu'on y a entrelacer conversation entre assurance et investissement en même temps. Because I want to make it very clear that cash value insurance and term M'dame fait nous connaître que très clair, m'dame besoin préciser que cash value, ça veut dire assurance de valeur cash avec assurance de vie. are not comparable products. Yo pas comparable du tout non. Because one is insurance by itself and C'est assurance pour compte li. and the other one is insurance and savings combined together, whether you like it or not. Deuxième non, c'est assurance avec épargne qui combinent ensemble que vous aimez ou pas. So what our philosophy is the same concept of the client, you guys, having both, Et philosophie nous, c'est concept que ou même client avec nous-mêmes, nous gagnons nous tous les deux, but keeping it separate so that way you can get more bang for your buck. nous quitter les séparés pour nous capables de more bank, More bang? more bank, you mean more money, Yeah, more money. benefits? Yeah, more benefits okay, for the plus money you're paying. benefits pour l'argent là. Correct. More Okay. bang, I just learned something new. Yes. Okay, d'accord. And then one thing I wanted to also add in there, the On autre best bagaille moi t'arrête mais additionner là-dessus. life insurance is based off of two major factors. Et assurance de vie est basée sur deux facteurs majeurs, Your age and your health. l'âge avec santé. Right. So going back to the question on when is the best time to get life insurance, N'a retourner sur question Gary qui pi bon moment dans vie au monde pour prendre assurance de vie it's as young as possible, aussi jeune que possible. at birth if possible. Oh, même le petit monde nan fait depuis il sorti, il vient dans le monde ou capable assurance de vie pour lui. Wow. Because going to what Gary was saying,
Et retourner dans sa Gary t'a dit, hein? if we can lower the cost of insurance to the cheapest form, Si nous capables déduire ou bien réduire coût assurance là à ça qui pi bas, à niveau qui pi bas, then we can take the rest of a client's budget and really focus on investments and retirement. nous capables prendre reste budget client et puis nous focus li sur investissement avec retraite. Exactly. Interesting. Now, what we teach people about are different vehicles like stocks and mutual funds. Ça nous montre moun c'est what We teach people about stocks nous parler moun yo de stock and mutual funds. avec fonds mutuels. Right. Because most people save their money today Parce que grand pile moun qui serre l'argent aujourd'hui hein, under the mattress. en bas matelas. We all know that, right? Nous tout comme ça mes amis. Okay, in the bank, Gen right? c'est la banque qui mette in l'argent. a CD, Gen c'est dans CD. What is CD again? certificate of depository, C'est certificat deposit dans CD. or even a high yield savings. High heel? Yeah, What is high heel savings? it's a savings account that gives you more interest Oh. than what your checking account gives you. Ok, so li di nan high heel savings sa, se kakou li ta vle di an kreol literalman épargne ki sou tèt moun li bo plus l'argent, li bo plus intérêt que épargne ou que savings account. The problem becomes is that we all have to deal with something called inflation. Mais ki problem ki vini nan sa, nou tout ki la, nou chak ki la, nou gen pou nou fè face à un bagay ki rele inflation. Ça veut dire prix de vie, taux de vie la, et taux de vie augmenté. Right. And worldwide, average inflation is between 4 to 5% a year. Et à travers le monde, médium ou bien médian, inflation li entre 5 to 10%, 4 to 5% 4 à 5% per only year. Right. par année. Which is why we teach people about mutual funds, C'est ça qui fait nous instruire et moun yo de fonds mutuels. because all the other savings accounts that we mentioned earlier, Parce que tout compte d'épargne que nous t'ai mentionné avant yo, none of them beats inflation, pas grand rien là dedans qui va battre inflation. which is why most people are struggling every year living paycheck to paycheck. C'est ça qui fait grand pile monde chaque année, il y a étranglé, il y a dette à tuer, il y a vivre de chèque, paycheck à paycheck, chaque fois yo touché, semaine ça yo touché yo gen kob, l'autre semaine yo gen kob, mais dans mi-temps yo va gen kob. Correct. So to avoid that Pour éviter ça, and to help people get out of that, pour nous capable retirer moun nan problème ça. we teach them about mutual funds Nous instruire, nous éduquer sur fonds mutuels to now be able to hedge inflation annually. et pour être capable de faire face avec inflation chaque année. Okay? And that goes back into the insurance conversation where the cash value policies Et nous retourner dans assurance et assurance parole là pour valeur cash et policy qui bail valeur cash yo. So how they earn low return, this is where the investment vehicles outside can just help people more. Quand yo gen yo à long terme et compagnie investissement yo capable aider yo davantage. Okay. So now, Gary, talk a little bit about once a client starts to get closer to, let's say, retirement age, right? Ok, Gary, un petit moment, dis-moi un bagay non. Le client commence à avancer dans l'âge pour le retraiter. Should a client be focusing more on life insurance at that point? Est-ce que le client supposé focus, concentrer sur affaire assurance de vie à un moment ça? Or should they be more focused on investments and retirement? Ou bien est-ce que doit plus focus sur retraite yo avec investissement? And if investments and retirement, Et si investissement avec retraite, how could they do it where insurance becomes unimportant anymore? comment yo capable faire li pendant que assurance commence à venir pas important pour yo encore? So that's a great question, Oh, c'est une belle question, madame là. and I hear that quite often. Et m'entendez ça assez souvent. And the answer is to the individual, Et réponse là c'est chaque individu, but as we age
And we have less and less responsibility. Tout autant n'a gen plus l'âge et n'a gen plus moins responsabilité, We need less coverage for insurance. nous besoin moins couverture d'assurance. So now we can take this insurance that we don't need and we can stop this. Maintenant, nous avons assurance ça que nous gagnons, que nous pas besoin encore, nous avons campé. Because our investments have now grown to a point Investissement que nous gagnons maintenant, il est tellement grandi dans un niveau élevé. that we become self-insured Maintenant, c'est encore nous assurer propre tête, non? because of good decisions with our investments. À cause de bonnes décisions que nous te prenons concernant investissement. And think of it like this. Et on pense de ça comme ça, on imagine. In order for you to retire today Pour capable de possibilité pour retraiter aujourd'hui, hein, with just $50,000 a year coming in, avec seulement $50,000 par an qui rentrer dans poche, which is about $4,000 a month, tant que $4,000 le mois, at about age 65, à partir de 65 ans d'âge, you need to have about $3 to $4 million in cash saved ou supposé taguer 3 à 4 millions de dollars cash qui en épargne to pay yourself that income for 20 years. pour capable payer tête et revenu ça pendant 20 ans. Which, if you had 3 to 4 million saved, Et si vous avez 3 à 4 millions de dollars serrés, do you need $500,000 in life insurance? est-ce que vraiment besoin moitié million ou demi-million dans assurance de vie? Probably not, Probablement non. because you have more money saved Parce qu'on a plus l'argent serré to take care of everything. pour prendre soin de tout son besoin. And so that is the biggest concept that we preach, Et c'est le plus gros conception que nous prêchons, is pay the least amount of money on the liability product payer moins et quantité d'argent dans un produit de liabilité. because no one wants to pay more for a liability than they have to, Pas de monde qui besoin payer plus pour liabilité et que besoin. and take the most of your budget Et puis prendre tout budget and fund it towards assets. et puis mettez fonds là-dedans pour capable acheter asset. Correct. And what's also cool and unique about us and my Qui ça qui agency est cool et de nous-mêmes et qui est unique aussi de agence noire. is that on top of sitting down with Gary and I, Au-delà de chita ensemble avec Gary et moi-même, to get free complimentary consultations, pour nous joindre consultation qui complémentaire, we also offer the opportunity to help people get licensed in the industry so they can get a deeper education nous aidons aussi pour capable gagner licence dans compagnie pour capable travailler, Right. n'a pas éducation. Yeah, I have a university set up to help people actually get licensed and educated to learn more about this type of stuff. Oh, by the way, en passant, moi, j'ai une université qui déjà chita là, captant de monde qui besoin de étudier investissement, assurance. Yeah. Okay? So with that, Where is the university? Mandeli côté université aille. yeah. So my office is in Miami Lakes, Office moi c'est dans Miami Lakes. but we have locations all across the country. Nous avons location et tout autour dans tout pays, dans tout pays, dans tout state, dans tout état. Correct. Okay? And Do you go over the United States? no. So you Okay. have to be in the United States. Faut qu'on dans États-Unis You have to have either a social or a tax ID number, ou besoin un cadre de sécurité sociale et en privé ou bien si vous avez un business ou besoin un tax ID and work permits. avec ou besoin possibilité pour travail ou besoin papier pour travail permis pour travail. Correct. And then the last thing is you got to be able to pass a background check. Et dernier bagay là, vous supposé passer un examen, background check, no, you know what that is already. And then at least 18 years of age. Examen l'état dans FBI, bagay FBI fingerprint, et puis vous supposé gagner 18 ans. Back to complementary
consultations. Consultation? Correct. You meant like So we sit with our clients nou chita avek kliyan nou yo, and we will do a game plan for somebody nap fè yon plan de jeu pou yon moun, and show you where you're at, e montre exactement ki koto where ye, you want to go, ki koto vle ale, how to get there koman pou rive la, for free of charge. ou nou pa peye yon goud. So as a broker, Kom mwen son demarcheur, koutier, broker, I work with a lot of different companies mwen travay avek an pil lot kompanyi, like Fidelity, Fidelite, Invesco, Invesco, Lincoln Financial, Lincoln the Financial, top 50 companies in the finance industry. ou premier 50 top kompanyi yo nan industri financière. That they pay me Yo peye mwen, individually per individuellement, every client that I help pou out. chak kliyan ke mwen ede. So it allows me to eliminate the consultation fee. Li ede mwen pou kapab elimine konsultasyon, frais de konsultasyon ke m tap mande. And that helps clients get now a customizable plan E sa vin fè klayan gen yon plan perte ki gen rapor avèk li men, but also a plan with a fiduciary mentality. avèk yon lot plan, avèk yon this was just So fiduciary just means that I have the best interest for the client. sa vè dir ke mwen gen mwen pote sou ke mwen intere ki pi bon pou kliyan. Correct. You want to add something? No, I think that's a great synopsis of exactly what we do. Mwen pense ke se yon synopsis ki tre ekselant de sa ke nou de a nou fè. And then the cherry on top that I'd like to add Li gon ti cerise, oui, pou mette sou tèt gato, al t'arive adisyonel. is estate planning. You're very generous. Yeah, because Ok, nou vle parle de plan et de estate. and you say I'm generous, and I appreciate that. Ou di mwen jenere, bon, m'apresye sa. But I'm speaking from experience. Bon, m'a pale nou de eksperyans. Everyone wants to make sure that Tout moun vle rasyure yo, they have their liabilities protected. ke yo gen asset yo, l'abilite yo proteje. Everyone wants to make sure they have money for tomorrow. Tout moun da yon yo gen l'ajan yo kote pou deme si Dieu veut. And we're all going Pour to le pass lendemain. away eventually. Nou tout pal mouri kamen. And nobody wants to leave what they own to the state they live in. Pa gen moun ki da yon mouri pou se pou l'Etat, ou mouri en Floride la pou se pou state Floride ou tap kite koboa. Which is why we also do trust, wills, living wills, and everything around estate planning. E se sa k fè nou fè trust, will, living will, Power of attorney, e power of attorney. everything under the estate planning umbrella. Tout bagay sa yo se an ba estate planning e parapluie ya, wale ombrella ke yo rentre. Okay. Yes. So yeah, I mean, I think that sums up pretty much what we do, who we are, and Mwen pense how we can benefit. sa fè yon rekapitulasyon de tout sa nou fè nan PFS Investments. Investments avec Insurance by Gary. Yes. All Well, right. you're doing very And we well. appreciate you guys having us on here today. If you have any other questions, Merci parce que ou te invité nous aujourd'hui. Merci à Cap Diaspora TV qui te gagne nous. Merci aussi à la communauté qui garde nous, bien qui écouté nous matin. yeah. And if you guys have any other questions, feel free to call us, Si email us. Yeah, si nou gen yon question et senti ou à l'aise pour capable rele nous. Moi c'est Praveen Praveen Bisundial. Rele nous dans 305 @gmail.com. 282 65 65 et PRAVEN BISUNDIAL @gmail.com. Et puis, si vous avez une question pour Gary, dans Insurance by Gary, vous pouvez appeler dans 561 906 06 49 561 906 06 49 and your email address, Gary? Is INS INS by BY
Garry, Garry, Garry at Gmail. at gmail.com. Okay. And if possible, we could provide you guys our website as well Oh, et s'il possible, mwen ta ka reme partager website to nou make avek it nou. easier to click and book an appointment with us. Pou nou kapab fè li fasil ou just klike pou kapab fè yon e plase yon appointment ou yon rendez-vous avek nou. What's your website? Oh, I could give it to you. It's a link. Oh, it's a yeah. link? Yeah, it's a link. I mean, it's my name. Oh, Yeah, okay. if you just type in my name on Google, it'll pop up. Okay. Yeah. Are you .com? Yeah, yeah. Okay. So, ou kapab, se non li, oui, ki se www.pravenbisunial.com. Se website li, ou klikel, et ou kapab jweni. How about yours, Garry? Mine is insurancebygarry.com. Pamela li sep, se insurancebygarry.com. insurancebygarry.com. Would you like to say a couple of words in Creole? What else? Sak pase? I don't know any other words in Creole. So you can tell them in the meantime, sak pase. Ça passe, Sak ça pase. passe, ça So passe. they would answer to you, Nabule. Nabule. But if you would ask me that, I would say, personally, I would have said, Nabule, grâce à Dieu. Because, Naboule grâce grâce à Dieu. Naboule grâce à Dieu. That's it. It was such a pleasure Yes, to absolutely. have you, Garry you and very Praven. much. Absolutely. Thank you. I know you drive all the way from Kendall. No, listen, I'm doing this for Oh, him. This is wow. for him because Oh. he's one of my agents right now. So, like I told you, my goal is to train him to get him independent where he doesn't need me anymore. That now we So still on the air. he learned So- a lot today. You're listening Yes. to me. Yeah. on how- So how long did it take you to come from Kendall to here? I mean, I left home at 10. Oh, quitte la caille à Thank 10 you. heures du Yeah. matin. Et So puis, I got here at 10:44. No, 11:44. 11:44. Sorry, Wow. 11:44. 1 I got hour an hour and 45 minutes to get Wow, here, but beautiful. So now it's time to say goodbye to the Yes. to our audience. Appreciate it, Goodbye. guys. Au revoir. Adios. Bye bye. Bonjour.